Okay, good evening, everybody. Camila and Ayolum. Hello, Ayolum. How are you? Camila, Hello. I saw you on Wednesday, but Ayolum, it's been a while. Hello. I'm fine. How are you? I'm doing great, thank you. So you have missed some of our lessons, and the topics were there was important. So have you tried to look at the lessons that we have already had? Unfortunately, I didn't. Okay. Well, anyways, Ariel, I can understand maybe you had your personal problems, etc. I can understand, but anyways, I will recommend you to look through all of these lessons. Okay. You don't have to do all of the exercises, but especially grammar parts and vocabulary parts. Okay, Okay. so now, girls, according to our syllabus, we need to do revise and check. Have you already opened the online platform, Camila? Yes. Okay, so here is the words that you need to put in the correct, let's say, gaps. Yes, gaps with the correct definition. Ayolum, if you don't know, you can leave this exercise. If you know, just try maybe some of them, you know some of these words, okay? And then like step by step, exercise by exercise, you need to finish this exercise about like in 20 minutes, I guess. And then separately, like maybe a few minutes, we are going to have a little speaking just for maybe 1 or 2 minutes. And after, we will turn to another part of our lesson. So for this exercise, you have only 20 minutes, girls. Got it? Okay. If you have any question regarding to this exercise, just let me know.
Okay, girls. Here I'd like to give you a little advice. Yes, Camila, she has already started the reading part. So first, so you see this article is kind of a big to finish it in time. So what my advice is, first read the question and then come back to the article and try to find this sentence. Okay? Okay. Mhm. As soon as you will finish, I think in maybe 3 minutes, yes, you have 3 minutes left. You need to start your listening parts, and then we are going to have speaking. So now you have 3 minutes to start your listening.
Excuse me. Yes, Ayolum. Can I just skip the last one? The last one exercise because it was too hard me listening exercise. I don't know why I couldn't understand Okay. the words. It's okay. I have already told you that you can miss the exercises which you didn't Okay. get. Okay. I'll So, try to again look at the предыдущий previous. previous lessons. Then I'll try to do this exercise. Okay. So let's do this then. So I need to look at the Camila's answers first. Okay, Camila and Ayalum, now leave the exercise 3.1 because it's already time. And go to the exercise 3.2. 3.2. So what you need to do is to describe a picture. So how is the weather? What do you see? Do you like such weather? So first picture is for Ayalum.
The second one for Camila. You need to think about your answers, how you will describe them. Okay, Camila? Okay. Вам понятно задание? Mhm. Good. Okay. You have 1 minute to prepare, and then we will start. Okay, Ayola. So I'm going to start from you. So tell me, please, about this. Excuse me, can I be the second? No, because it's the speaking and your time is already Okay. gone. It's okay. You need to practice it. Okay. The more you'll sing, the more you'll be like thinking. Okay. Just a minute. Okay, Ayolam, your speaking is good. Just try your best. The main thing that I can understand you, right? Okay. Mhm. Okay, go ahead. So what do you see in this picture? This picture, I think weather in this place is pleasant and not cold. I can say that there pleasantly high temperature, and and people goes to there to the ocean and how to say to принять солнечную ванну там sunbath. Yes, good. See, you know this the words. Yes, Mhm. okay. But how do you think? Is this girl? Is she enjoying her time? Yeah, she is enjoying because there is weather is pleasant. Then and how to say she's enjoying because she can swim. Uh, she can swim in the pool or in the ocean. Okay, good. See? So Ayala, my advice for you, don't be stressed or nervous when you are speaking. Don't think about the translation of the word. То есть вы не думайте о том, как переводите слово. Слова придут. You know, your vocabulary is also, as I think, is good. For example, you can say,
Well, it looked like that this girl is relaxed because weather is good. It's pleasant. She's taking a Mhm, sun bath. Yes, that's what you mhm, said. And mhm, I see in this picture пальмы. Вы можете вот так описывать. mhm, And another advice, I have already said this advice to Camila. Instead of telling like you can say, well, well, I think, or in my opinion, the weather here is perfect. I wish I could be there, да? Вот так можете дополнять. Вот mhm, эти слова, которые сказал, вот, например, они же простые совсем, да, и ничего такого сложного не использовал, и вы их знаете. Просто немножко сжатый. И сейчас, например, очень хорошо сказали sunbath, pleasant, да, warm. And this girl mhm, is enjoying her time. Сказали про ocean, да? Good. mhm. And the last question. How do you think, well, if it was a country, what country it would be? How Mm? do you if this picture, what is picture like describe? Can you see the Um, picture number one? So if this was a country or a city, what it would be? What uh, country it would be? I think it will be country near the uh, equator, and it'll be or island or something like country with uh, like country near the ocean. Good. Okay. Well, unfortunately, I'm not good at geography. You said equator. What country is close to the our equator? What island? Mm, um, in equator area, weather is hot, and uh, they're um, they're located islands like Hawaii, Mhm. like Hawaii, or and Yes, Hawaii. Yes. Okay. It's a good and answer. etc. Mhm, Yes. Good. Thank you so much, Ayola. Camila, mhm. now it's your turn. Camila, I gave you this picture because you have already heard about this word that what is happening in this picture, right? And you can explain. So go ahead. Uh, so uh, I read it in my paper. Can I? I write in my paper some words. I can read. Can I read? Okay. Uh, so this picture shows about weather. In Mhm. which the sky is covered with a black cloud, Mhm. and below there are a big night city. Possibly it can be New York, I think. Mhm. One else important uh, things in this picture, it is thunderstorms. Mhm. Uh, we see scary and big storms, thunder, a big thunder from clouds, from Mhm. sky. Okay. Um, Okay. One question. How do you think, what part of the day is it? Is it an early morning or night or evening? How do you think? uh, I guess it is a night.
Okay. Why you think so? Because in this city, the light is switch on. The light switch on everywhere. Hmm. Yes. Very good. So, one thing that I would like to tell you, so you said that it can be New York. It could be New York. Could be. Это могло, мне кажется, это могло бы быть. Could be. Скажите слово thunder. Thunder. Через th. Thunder. Thunder. Yes, not thunder. Или я просто неправильно услышала из-за этого звука. Okay, what else can you say? Do you like such weather? Yeah, such weather. No? Actually, I like raining, but it's a little bit scary weather. It is indeed a scary weather, and I wouldn't like to be outside, so I don't like this weather. Okay, good. Okay, girls, thank you for sharing. That was all for both of you. So later on, after this class, I'm going to check your answers. Revise and check you can understand as a quiz. Okay? То есть каждый раз у нас будут такие revise and check, те темы, которые мы проходили, вы будете вот так вот закреплять их. Так, как теперь сейчас я новую тему мне нужно открыть для вас. Okay, give me 1 second, please. Today we are going to talk about how to survive or how to, well, yes, survive in the wild condition and the people who are consider themselves as a survivors. Do you know what word survivor means? Выживший? Yes, good, thank you. Survive means, yes, выжить. То есть я выжил, I have survived. Okay. It's not working. Okay, girls. Now, please, I don't know why it's not working. Please find in the list of the lessons, lesson about the topic, I am survivor, okay? The lessons? Mm-hmm. Camille, you found? Yes, I found. Okay, so first you need to watch this video. It's about a man who had or still has, I don't know, like a tumor. Tumor – это опухоль. Посмотрите, it's just for 2 minutes. And after 2 minutes, we are going to answer the questions and discuss for a little bit, okay? Okay.
Okay. Have you watched? Not yet? What? I finished. Okay, good. So, who can tell me what was happens with this man? Just with your own words. He had had been sick. Mm-hmm. Had been sick, and he in first time he was depressed for a week or depressed, and then he came to the following center, following hospital, how to say, following hospital, and he just tried to попытался лечиться. He tried to get a treatment. Mm-hmm. Okay, Camila, what do you think? What was it about? That brain tumor also has his father. Mm-hmm. And firstly, this disease didn't have any symptoms, and yes, he was depressed. Mm-hmm. But I'm sorry, here, why he was depressed? when he knew about it, he was depressed. Mm-hmm. But finally, I think he. But finally, they shows a good. Okay, good. Thank you, girls. I learned one thing. You said that he had been in the first sentence. I didn't want to interrupt you, but he is sick, and he is now sick. То есть это конструкция правильная, да, он болел, да, в течение какого-то времени, но мы не знаем, он, скорее всего, умер от этой болезни, да, либо же он сейчас живет с этой, мы не знаем, когда просто сняли это видео. And another thing, Camila, my question, why I have asked you, why you said that he was depressed, or Ayalun said that he was depressed, and I have asked why, is because he realized that he has like maximum is 5 years and the minimum 12 or 16 months to live, and then he'll die. That was his depression. That was he was upset about it. Okay, so this is a kind of a sad story. So look at the questions on the exercise 1.2. So let's start from Camila. How do you think you would react in a life or death emergency situation? First of all, I will call you emergency.
Okay, so here is the like you have three type of the choice. So first you would freeze or act coolly and calmly, or you'd panic and become hysterical. What is your choice? Would be panic and become hysterical. Hysterical, okay. But you look so calm, Camila. That I don't indeed. know why. Okay. Second question, Ayolam. If you caught a plane tomorrow and the flight attendant began giving the safety information, would you and choose um, this part that you think that appropriate for you? I would like listen, but not take it seriously. Yes, as all of us do the same. Yes, Mm-hmm. I would listen too, but I wouldn't pay attention. Like, okay. And the last one, Camila, what would you do if you got completely lost without phone coverage? Oh my gosh, without phone coverage. Phone coverage это без вообще. Телефон даже есть, но сети нет. Phone coverage. What would you do? I would stay where I was and wait for help. Wait for her help. Okay. This. What about you, Ayolam? What would you? I keep walking and try to find my way to my destination. Okay. Destination это же судьба, да? No, yes, destination это судьба, но также destination переводится как путь. Okay. Sure. So now please open the reading and speaking parts. Yeah. Or I'm going to leave it for, I don't know, skip it. Because we have already did in reading and speaking, a lot of speaking today. Go to the vocabulary part. Okay. So today we are going to learn about words that are describe feelings. So, for example, when first question that I have asked Camila, what would you do in the emergency situation? She said that should be panic. Okay, so that was her feeling, panic. So look at these words and let me know if there are some words that you don't know or you don't know the meaning. Вы можете сразу пытаться поставить их, вот, соединить с правильными definitions. Ой, они у меня пропали. Что пропало? Эти слова. Я нажала эти 3 кнопочки, есть же? И потом Давайте я еще раз нажму. Ага. Давайте, пожалуйста. Все. Посмотрим. Камила уже начала, умничка.
Homesick, does it mean? What does it mean? Which one? Homesick. A bit homesick. I feel a bit homesick. Homesick – это когда скучаете по дому. I'm homesick. В переводе переводится как sick – это болеть чем-то, да? А home – это вот уже дом. То есть вы очень сильно I'm homesick. I feel homesick, да? I feel a bit homesick. Аялым, вы какое задание делаете? Я почему-то не вижу ваших ответов. 1.2. 1.2. Это неправильно, да? Где вы видите задание 1.2? Может, 1.1? Нет. Что вы там? Вот у меня, например, не высвечивается 1.2. Нет, у меня был отдел reading и speaking. Ну окей, хорошо. Do you know the difference? Оставьте как есть. Камила уже, оказывается, закончила. Good. Окей. The other one will be your home task. Домашняя работа будет большой из-за того, что мы делали revise and check по программе. Так, давайте сейчас быстренько по grammar пройдемся. Откройте grammar, пожалуйста. В принципе, я вижу, что слова вы схватываете быстро. Там есть слова. Девочки, кстати, когда видите новые слова, я не знаю, поставьте себе где-то в телефоне, не знаю, чтобы вот это слово, по крайней мере, где-то высвечивалось, и у вас в голове осталось. Когда вы будете speaking говорить, вы можете сказать, when I was, for example, как вот Камила спрашивала, homesick, да? When I was in Нур-Султан, I felt homesick. Я скучала по дому. Homesick. Такие слова очень важно использовать, тем более, если в будущем будете сдавать IELTS. То же самое, listening, когда делаете, не просто здесь у вас написано, да, какие надо выбрать. Когда listening, наверное, вы и так знаете, вам нужно будет записывать, что вы услышали. Поэтому стараюсь такие задания все больше давать. Окей? Окей. Поэтому vocabulary просто не пропускайте, обязательно учите слова, потому что это тот момент, который даже я не смогу проконтролировать, только вы сами. Okay, so on Tuesday, Camila and I we were talking about conditionals. So conditionals это у нас условные предложения. So we have already covered the conditional, zero conditional, and first conditional. And today we are going to talk about second conditional sentences and third conditional sentences. So as you can see in the table, second conditional sentences, their structure is if plus past simple, this is the condition part, and in the result part, would, wouldn't plus infinitive. So we use second conditional first to talk about a hypothetical or imaginary situation in the present or in the future. And in its consequences. For example, if there were more people, it would be hard to talk. То есть условные предложения второго типа мы используем в гипотетических, возможных, воображаемых ситуациях. Да? То есть эти ситуации могут произойти, а могут и не произойти. Мы не знаем. Это гипотетическая ситуация. Например,
If I had $1 million, I would buy a big house. Например, у меня нет $1 миллиона, но они могут появиться, но я не знаю, да, могут появиться, it's just a hypothetical, гипотетически, или же возможно, или это просто я воображаемо говорю. Образуется, вот здесь видно уже, как оно образуется. Также у нас есть in the if clause, you can also use the past continuous. Past continuous, we know, like, I was doing something, we were reading, etc. That is past continuous. In other clause, you can use could or might instead of would. Сейчас этот момент более подробно расскажу. То есть в первой части if plus past simple вы можете поставить past continuous. Но в любом случае смысл того, что это было в прошлом, не изменится. Дальше у нас condition. Понимаете, да, здесь что такое condition and result part? Аялун? Объяснить? Нет. Понятно, да? Камила знает условия и результат. Condition and result. Yes, Камила? So, у нас, смотрите, в condition part у нас стоит past simple or past continuous мы можем поставить. Но также в части результата мы, здесь вот у нас would plus verb, да? Также вместо would вы можете использовать could, также можете использовать might, например, could, да? If I had more money, we could go to Scotland together. То есть это уже second condition. Или if I could drive, I would buy a Rolls-Royce. Да? Просто такие примеры я тут у себя смотрю. Более-менее, думаю, понятный будет вам. И самое главное, что нужно вам сказать, особенность глагола to be в second condition. Глагол to be это у нас auxiliary verbs. It's like was and were. In the past simple or past continuous was, were. Remember? So usually we use, not usually as a rule, we use I, you, I, he, and she with was, and other with were. Но особенность глагола to be именно во втором, условно, например, in the second conditionals, у нас мы вместо вот этих I, he, she мы ставим were. Даже если существительное местоимение единственного числа все равно ставим were. Почему? Потому что какое правило, девочки? Это грамматически верно будет всегда говорить were. Например, if I were you, например, if I were you to give advice, we all, ну, не знаю, здесь такой пример, здесь надо додумать, да, поставить. Например, if I were a singer, I would perform in Europe, да? Если бы я был певицей, я выступала в Европе. То есть вместо того, чтобы говорить I was. Но это только в second condition. Нигде больше мы не ставим were. Только в second condition такое правило. Просто запомните это, хорошо? И, конечно же, у нас третье есть. Условное предложение третьего типа. Third conditionals. Здесь посмотрите на структуру. So we use it to talk about a hypothetical past situation and its consequences. Но to talk about hypothetical past situation и первое, вот second conditional мы используем hypothetical situation in the present or in the future, то есть в настоящем времени или же в будущем. Также что может вам помочь понять больше, да, third conditional, это те условия, которые целиком и полностью связаны с прошлым. Ключевое слово здесь прошлое. То есть вот про структуре даже вы можете увидеть if plus past perfect plus would have и plus past participle. То есть в прошедшем времени ставим. Также мы не можем изменить условия. It is impossible to change conditions or result. То есть ни условия, ни результат мы не можем изменить данных, когда говорим эти предложения. Что означает?
Например, здесь вот такой хороший пример нашла. If I had done my homework yesterday, I wouldn't have made this mistake. То есть человек, школьник, не сделал домашнее задание, потом на следующий день пришел на урок, на тесте сделал ошибку. Две ситуации if, conditions and result, он не может изменить не тот момент, не вот этот. Если бы здесь было if I had done my homework yesterday, I wouldn't be nervous, да? Or I would not have felt nervous. Я бы не чувствовал себя нервной. Здесь мы эту ситуацию в целом можем изменить. Почему? Потому что он может просто перестать нервничать, да, допустим. Вот в таком контексте. Ну, просто, да. А тест, то, что он написал, это невозвратно. Он уже сделал эту ошибку, это проверится и поставится оценка. Только потому, что он вчера, я не знаю, когда-то не сделал домашнее задание. Здесь. Думаю, что примерно разницу поняли, да, Камила Йолом? Yeah. Okay. So you can also use the past perfect continuous in the if clause. You can also use could have or might have instead of would have in the other. То же самое, как здесь. То есть вы можете так же, как past perfect и past perfect continuous, вместо if, где if, то есть результат, извиняюсь, условия, а в части, где вы говорите, допустим, результат, запятая условия, вы можете и could, и might поставить. If the skirt had been a bit more expensive, I might haven't bought it. Теперь обратите внимание на следующую таблицу. Second or third conditional. Compare. If the student if she studied, I'm sorry. If she studied hard enough, she would probably pass her final test. So, what does it mean? She doesn't study hard enough. She needs to study harder if she wants to pass her final test. То есть, если бы она усерднее училась, она, возможно, сдала бы свой экзамен, да, финальный тест. Но здесь вот значение, она не училась достаточно, не старалась, ей нужно учиться лучше, если она хочет сдать в дальнейшем хорошо свой экзамен. Второй пример. If she had studied hard enough, she would probably have passed her test. She didn't study hard enough, so she failed. Она нормально не училась, она и провалила. I'm so sorry, girls. I'm sitting in my kitchen. So my oven was trying to tell me something. It's the timer. So, видите, почувствовали здесь разницу между двумя условными предложениями? Have you felt the difference between them? Yeah. Okay. In second conditional, it can be in future or in some time получится, да? In third conditional, it is in the past and it это уже не вернуть. Да, вот, правильно. То есть здесь, если бы она училась, if she studied hard enough, если она училась или усердно училась, или как, if she studied hard enough. Да, правильно. Что-то сама. Окей, Камила. Understand? Yes. Окей, good. То есть первым есть еще шанс, да, если бы она там нормально повторила все, если она там нормально все повторила, она, скорее всего, сдаст этот тест нормально, да. А второй раз из-за if she had studied, если бы она там сидела, училась бы нормально, она бы сдала бы свой тест. То есть здесь разница в том, что она училась не так хорошо, не старалась, поэтому она провалила. А в первом она еще не провалила, она еще бы не сдавала даже. Она просто полагает кто-то гипотетически. Все, думаю, понятно здесь. Давайте 1 и 2 exercise попробуйте сделать, и остальное
Да, там всего 2 задания. Все, as a home task will be 1 и 2. Это сейчас, да, сделать? Да, сейчас. Хорошо. Где-то 3 минуты. Camila, in the first sentence, Carl would has had this problem. Think about the meaning. У Карла была бы эта проблема, если бы он сделал домашнюю работу. Do you think that it makes sense? Это же third conditional. Ну да, но я не говорю, что это неправильно. Вы смысл посмотрите. Carl would has had this problem. У него была бы эта проблема, если он бы сделал домашнее задание. He wouldn't, right? Has had будет, да? No. Have будет. Потому что структуру, не забывайте, would have. Вот это would вот have had, да? Would have, да, обязательно. We would have had. Я поняла, что вы имеете в виду. Would have, would not have had. Да, правильно. Третий conditional, не забывайте структуру. Угу. Сейчас проверим у Аялы. Да, Аяла, молодец. Ничка и Камила. Камила тоже почти закончила. Все, девочки, молодцы. Вижу, что тему поняли. Ошибки в целом. Одна попытка, 2 попытки. Могу сказать, что 2 ошибки были у Камилы. Нет, у Аялы. 2 ошибки. Камила, посмотрим. Ну, под конец все зависло. Камила тоже 2. Okay. If you have done... So, Аяла, я оставлю домашнее задание, еще не прикрепила. Until Monday, you need to finish home task, okay? Okay. So you can leave now. And Camila, if you have finished, you can also leave. Bye. Have a nice weekend. Bye. You too. Thank you. Bye. 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 Пока.
Мгм. Я доделаю. Так. Мгм. У меня в последнем не получается, я, кажется, правильно делаю. Ваша форма. Смотрите, forget. If I had not forget. Видите, Какая форма у нас называется? Forgotten. Forgotten, I'm sorry. If I hadn't forgotten. Ой, блин, я правильно сказала? Forgotten, правильно. Все, саму себя. If I hadn't forgotten to bring the book, I would have got 5 marks. Окей, тему поняли, да, по грамматике на сегодня? Все, окей. So, have a good weekend. See you on Monday. Don't forget about vocabulary, and I would give you a grammar task, another as a home task for reading or maybe listening exercises. Okay? Okay, bye.